भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. Today my topic is human evolution. So please see page number 64. There's a beautiful quote there. Of course, all the quotes of Swamiji are very beautiful and very profound. This life is short. The vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. If the Lord grants that you can help any one of His children, blessed you are. Do not think too much of yourselves. Blessed you are that that privilege was given to you when others had it not. Do it only as a worship. So if you get an opportunity to serve anybody or to help somebody, deem it as a privilege given to you. Okay? So that is the blessing that you had from God. ఎవరికన్నా సహాయం చేయడానికి అవకాశం వస్తే దానికి మనం భగవంతుడి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. నువ్వు ధన్యుడు అయ్యావు. సో వాట్ స్వామి సేయింగ్, అదర్స్ హ్యాడ్ ఇట్ నాట్, అదర్స్ మిగతా వాళ్ళకి లేని ఆపర్చునిటీ భగవంతుడు నీకు ఇచ్చాడు. సో వై ఇట్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, వై ఇట్ ఇస్ అ ప్రివిలేజ్? Swamiji again and again would say, it is not actually who is the receiver who is blessed, but it is the giver who is blessed. తీసుకున్న ఆయన కాదు, ఇచ్చిన ఆయనకి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. సో దే అలోన్ లివ్ హూ లివ్ ఫర్దర్, ద రెస్ట్ ఆర్ మోర్ డెడ్ దాన్ అలైవ్. ఇతరుల కోసం జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళే నిజంగా జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, మిగతా వాళ్ళు జీవన్ మృతులు. దే ఆర్ లివింగ్ డెడ్ ఇన్ దట్ సెన్స్. స్వామీజీ సేయింగ్, వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్రేజ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్, పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం. విన్నాం కదా? పరోపకారార్థం
idam shariram. This body is meant for selfless service. Forget about sacrificing oneself for the sake of others. You can't sacrifice anything. Basically, you can only live for yourself. Everybody. Swartha, there is a word in Sanskrit, swartha. Swartha, swaprayojana, basically. By working for others, by helping others, by serving others, we work out our salvation. We will experience truth. We will come closer to the truth. So Swamiji elsewhere says that God has not fallen in ditch water to seek your help. Whenever you say that I help the world, it's blasphemy. దైవదోషణ అవుతుంది అది. ప్రపంచానికి నేను సహాయం చేస్తున్నాను అన్నావంటే అది దైవదోషణ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఎంత ప్రపంచానికి సహాయం చేయడానికి? You are so small and so little. This world is so vast. You cannot help anybody in the world. You can only help yourself. The best way to help yourself is to help others. Okay? That's the ultimate philosophy. But the moment you think that I am helping, okay, because I am better placed than you, that's why you are at my mercy, you take this and get benefited. That attitude won't help. That's why Swami is saying, with utter humility, without any ego, you must serve others. If you get an opportunity to serve like that, any of your fellow human beings, fellow citizens, then think that you are blessed. You know, today, there is only one problem in the world. There are not multiple problems. We have not figured out the next step in evolution. This is the biggest problem of mankind. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఎవల్యూషన్లో? మనం డార్విన్స్ థియరీ చదువుకున్నాం. డార్విన్స్ థియరీ ఎవల్యూషన్, అమీబా నుంచి హైయర్ యానిమల్, హైయర్ స్పీసీస్ వచ్చి చివరికి మనిషి వరకు వచ్చి ఆగింది పరిణామక్రమం. పరిణామక్రమం ఆయన ప్రకారం ఆగకూడదు. ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఆన్. దట్ మీన్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్ విల్ ఇవాల్వ్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ స్పీసీస్ ఆఫ్టర్ మేబీ ఫ్యూ మిలియన్ ఇయర్స్. But our rishis, they were clear, and people like Vivekananda had beautiful ideas, and that's Darwin's theory also. What they said is, organic evolution has stopped here. It's not that human being will evolve into some other species after a few million years. But hereafter, it is intellectual and spiritual evolution through which you attain your fulfillment. But today's humankind, actually, they are neglecting these two dimensions. Some of the people actually they have not even any idea or inkling. So only organic evolution. They understand now I am the physical body to provide for, to give luxury and comfort to this physical body is the sole objective of my life. Okay? నేనంటే దేహము, ఈ దేహానికి ఎంత సుఖాన్ని ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే నేను అంత ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ హ్యాస్ బికమ్ ద గోల్. But we all know that body is transient, body is fragile, body is unreal in the sense that because it is impermanent, it's constantly changing. So a dog, for example, cannot have a question that who is the creator of this universe. Dog cannot have any intellectual evolution because it is cerebrally limited. Then brain on the limit అయిపోయింది అక్కడ. God has drawn two lines, it cannot go beyond that. But for human beings, you see, between one individual and another individual, there is huge intellectual difference. మేధోపరమైన వికాసంలో చాలా తేడా ఉంది ఒక వ్యక్తికి ఇంకో వ్యక్తికి. అండ్ ఆల్సో ఇన్ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్, ఆధ్యాత్మిక వికాసం చూస్తే ఒక మహాత్మా గాంధీ, వివేకానందుడు, బుద్ధుడు ఎందుకంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం? ఆధ్యాత్మిక వికాసాన్ని పొందారు కాబట్టి. స్పిరిచువల్లీ ఇల్యూమిన్ సోల్స్ వి సే దట్ దే హ్యాడ్ అటైన్ ట్రూత్, దే హ్యాడ్ అటైన్ పర్ఫెక్షన్. జీవన సాఫల్యాన్ని పొందారు కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తులకి మనం అంత గౌరవం ఇస్తాం. వాళ్ళ జీవిత కాలంలో కాకుండా వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రభావం ఇంకెక్కువ ఉంటుంది సమాజం మీద, నాగరికత మీద. దిస్ ఇస్ వెరీ క్లియర్, రైట్? ఇట్స్ ఎవిడెంట్. The Buddha was born some 2600 years back, but still we remember. Why? Because he chose truth. He gave all his energies, or he invested all his time in only one direction, to know the truth, to know the mystery of the universe. Why I am here? Buddha had a profound question. There is suffering in the world. Why human beings suffer? Prapanchana dukkam. Vivekananda also had the same question. He wanted God. He would go and ask everybody. Whoever was talking about God, he would ask, have you seen God? Have you seen God? Do you know God? Can you show me God? That's the question that agitated his mind when I was a teenager. Why? He had that question because there is suffering in the world. He sees suffering all around. So he deepened that question. I want to have an answer to this question. So he gave all his life for that, and of course he had attained truth. That's why we remember him and revere him. And his words actually carry so much of weight and so much of power. The thing is, the next step in evolution is intellectual and spiritual evolution. Today also we're 24, 25, we study up to, then we get a job, and then we get married and children, okay, fine. But the thing is, further intellectual evolution, most of the people are not exploring the possibility at all. Only we human beings have this possibility of evolving intellectually. That's why it's continuously, you need to cultivate the intellect, you need to sharpen the intellect, you need to take higher ideas, and you need to experiment with those higher ideas. And above all, the spiritual evolution will happen only when you develop that selflessness. There are two things which are consuming the human society today. One is selfishness and another is greed. We all know that. అవునా? అదే చెప్తా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ తెలియకపోయేసరికి ఇంత స్వార్థపరత ప్లస్ ఇంత దురాశ మానవ సమాజంలో పుట్టాయి. ఈ స్వార్థపరత, దురాశ ఎప్పుడు పోతాయి?
When you bring that spiritual dimension into your personality through selflessness and by conquering greed, okay, you will be able to attain spiritual illumination. మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాం కాబట్టి వీటిని త్యజించాలి, అక్కడ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ బిగిన్ అవుతుంది. అందుకని ఇప్పుడు మనం చూడండి, ప్రపంచంలో మన నాగరికతలో మన చరిత్రలో చదువుకుంటే ఎవరిని మనం గొప్పవాళ్ళు అంటున్నాం? We are not considering those people who have amassed wealth or those who wielded power as great people, but the people who have sacrificed themselves for the sake of the fellow human beings, them we consider as great people, them we consider as highly evolved people. సో ఎవల్యూషన్ ఎవరికి అర్థం కాకపోయేసరికి ఇంకా ఇంకా అక్యుములేషన్ అండ్ అక్విజిషన్. వాట్ యూ విల్ డూ, యూ ఆల్రెడీ సో మచ్, బట్ స్టిల్ ఈ డజంట్ నో, ఇండివిజువల్ డజంట్ నో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ ఎవల్యూషన్. Because we have not figured out the next step in evolution, human beings are paying heavy price. So this is what actually is important. Then selfishness will come down. Overnight we will not become totally unselfish like Vivekananda, but you will be able to reduce it. And also you will be able to overcome that greed. Because of the human greed, there is so much of competition, struggle, exploitation, corruption, no fellow feeling absolutely. All this indifference and apathy towards the fellow human beings and this tendency to exploit others when you get an opportunity. Corruption is a form of exploitation, I'm saying. All this greed will go away. Only you bring that intellectual and spiritual dimensions into your life. That's what Swamiji is saying here. Okay? Thank you. Nice day.